Atu zinakwenda baada ya mwendo wa saa 2 asubuhi. This is Maisha Asubuhi, na kama tulivyokueleza tu ndani ya studio zetu asubuhi ya leo tutakuwa naye Joshua Odhiambo Nyamori, ambaye ndo advocate of the High Court of Kenya, governance and policy expert, na bila shaka tutakuwa tunaanza na unajua main tunaelekea katika msimu wa uchaguzi. Dio. Na unajua wakati ambapo tunaelekea katika msimu wa uchaguzi, hapa ndo wa Kenya wanaangaliana ya kwamba unajua huu main man Rio ametoka hapa, yule sijui wapi ametoka pale, which is a very sad thing. Kikubwa ni kwamba sote ni wa Kenya, tunaungana kama wa Kenya. Haijalishi umetoka wapi, haijalishi wewe ni wa wapi, what brings us together is the Kenyanship in us. Very true. Au sio? Hiyo ndio nafaa kuwa bwana, mwisho wa siku ni kuhakikisha kwamba tumesukuma taifa la Kenya kama wa Kenya. Sio kugawanywa kwa hali ya kikabila, kidini, hapana. Na haina haja hii hatutangoja paka ati sijui uchaguzi uko umekaribia ndo tuanze kuzungumzia. No. Na ndani ya studio nafikiri tutaanzia hapo. Tuko naye Joshua Odhiambo Nyamori, advocate of the High Court of Kenya and of course governance and policy expert. Karibu sana Mr. Joshua ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Tutaanzia hapo tu. Asante sana, nimefurahi kupata nafasi kuja hapa. Karibu sana. Tuongee na nyinyi. Nimeona serikali imepeleka kwa parliament budget proposals in reform the finance bill 2025. Yes. Na kitu nafurahia ni kwamba for the first time in the history of Kenya tuko na finance bill yenye haiongezi taxes. That is something that we should celebrate. We'll come to that. We'll come to that, Mr. Odhiambo. Let's start from hapa ya kwamba we are polarizing the country wakati ambapo we are headed towards the general election. How do we handle that? What are Kenyans supposed to know? My view is politicians will always do politics. Yes. And inatakana sisi kama wa Kenya tujue kwamba first and foremost sisi ni wa Kenya. Na hata tukisupport different candidates bado Kenya itabaki as one country after general election. And that has been a fact. And we hold each other together to tusipigane because of the support that we give to different candidates. I should, for instance, be able to support a different candidate from my spouse and my children. And that should not be an issue in my family. Nakumbuka there's a time in this country where a nominated MP, I think she was called, I don't know whether she was called Sei or somebody, was actually chased away by her husband because the nominated MP had moved on to support the opposition, but Bwanaki alikuwa na support Moi. So and hapa Kenya tumeona what happened in 2007 and kwa other elections. Tusirudi hapo. Au sio? Na Wakenya wanafaa kujua hivyo ya kwamba it is Kenya that brings us together. Lazima tuweke hili taifa pamoja. 1300 lives. About 600,000 citizens walikuwa displaced from where they were living. Na tulipoteza mali in terms of billions of shillings. So we are not supposed to go there. Good. Na hiyo ni message ambayo tutazidi kuambia wa Kenya kila siku. We'll keep on reminding them. Mr. Odhiambo, the finance bill this time round, umesema ya kwamba hakujaongezwa vitu. Nimesoma the proposals yenye Treasury imepeleka parliament. Na ukiona hizo proposals, kitu inatakana tufurahie is that for the first time in the history of Kenya tuko na finance bill yenye haiongezi taxes. Kitu nimefanya ni kuongeza tu efficiency kwa management of the taxation system na kuensure kwamba wale wenye wamekuwa wakihepa kulipa taxes sasa itabidi walipe so that taxes ikuwe a burden to just a few. Na ukiangalia baadhi ya Wakenya wengi wamekuwa kilalamika wakisema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao they are exempted from particular taxes. Je, katika uchumi wa taifa, je, unaona ni mwafaka especially kwa nchi kama ya Kenya ambapo
kazi ni nadra sana na ni wachache waliona kazi, lakini wale waliona makampuni na katika nyadhifa kubwa kubwa kutolipa ushuru, inatuweka wapi sisi kama taifa? Ukiangalia proposals zimepelekwa parliament this time round, one of the things wanajaribu kusolve ni hiyo shida ya some people and some companies avoiding kulipa tax. For instance, the multinational companies wamekuwa wakihepa kulipa, wanatengeneza a lot of money in Kenya. Very true. Which profit wana repatriate back to their country. And most of the time hawalipi sufficient tax. So one of the proposals in this budget, in the finance bill, ni kwamba all the multinational companies watalipa a minimum of 15% of profit yao, so that even if calculation ya tax imefika ati they should pay less, itabidi wa top up, inaitwa top up tax, ipike 15%. So 15% of their profit tutakuwa tunabaki nao hapa, itusaidie kwa uchumi yetu. So tena kuna the example of the procedure for getting exemptions and have been tightened, and that power has only been given to the cabinet minister wa treasury. Then kuna certain places enye watu wamekuwa waki tafuta refund from the KRA. Na from their experience wamesema about 30% of those cases enye watu wamekuwa waki apply for refunds zimekuwa zikipatikana they are either fraudulent ama ziko na errors, are not real. So those areas are being tightened. The procedures zimepelekwa parliament ni kutighten those areas. So this particular budget will be a budget to enhance efficiency and to enhance fairness in terms of taxation. All right. Yeah. Kuna wale ambao wameona hizo proposal na wanasema you know what, maandamano season 2 is loading. Je, kuna sababu yoyote katika vile umeipitia hiyo finance? Je, kutakuwa na sababu yoyote ya Wakenya ambao wamejiprepare wakisema ya kwamba tunarudi tena barabarani? Maana last time rais alisema hata wengine walikuwa hawajui ni yapi ambao walikuwa wanajadili pale ndani. Na hayo ndio nasema inatakana Wakenya wasome hizo proposals zilizopelekwa parliament, because even the other time ungeona what was being discussed kwa X-Space na kwa Twitter and Facebook. Most of the time they were not the real issues that were in the finance bill. Some of them were proposals that were raised initially, lakini the final document ilikuwa kwa discuss kwa parliament zilikuwa zimetolewa. And so during public participation a lot of proposals given by Kenyans were incorporated, and what they didn't like were removed. Like there was all these rumors that bread, kutakuwa na taxation on bread, kutakuwa na taxation on internet. In reality, what went to parliament did not have those things. But you see, the environment was already poisoned by rumors. So nataka ni encourage Kenya, and I'm happy that what we walikuwa street last time are young people and they have access to internet. Wanaweza soma, wachukue time wasome the real document, not the propaganda that is spread by other people. Now as discuss, I will be happy to see an X-Space to discuss the real document. Now we invite experts, ili experts waeleze what exactly is there and how it will affect them, so that then they can make a decision. And then there will be opportunities ya kufanya public participation. Nataka ni encourage young people especially, but to me is opportunities waende wapatiane their views, so that wakati wa public participation wasikizwe. Okay. Wakenya watauliza je, tunasikizwa? Public participation. Unajua public participation was a principle yenye iliweka kwa katiba yetu. Lakini the constitution does not define what public participation meant. Lakini different courts wame interpret what that it meant, and courts wamesema that public participation must be real, it must be meaningful, and it must be impactful. So that what that means
means is that inatakana Wakenya wapewe nafasi wajue ni nini iko ndani ya hizo proposals za finance bill. Baada ya kujua kama kuna anything they don't understand, those things should be explained to them, alafu wapatiwe opportunity through forums ili wapatiane their views, and then the parliament should collate those views na analyze. Na out of analyzing, we decide kwamba hii tutakubali na hii tutareject. Na for everything that they accept or reject, inatakana wapatiane explanation on what was done. And that is a process that parliament should do. I saw them do it in the impeachment process. So now Kenyans waende wa participate, and then they monitor to ensure that their views have been considered. The public participation doesn't mean that kila kitu chenye tumesema ati ukisema kitu na mimi niseme kitu na wewe useme kitu, then those things have to be all be incorporated. But where they reject, they should explain why they are rejecting, because the final decision ni ya parliament. Okay, but we, to just sit back and say that we don't think our views will be accepted now, for that reason we don't participate, in my view is not the right thing to do. Okay, and people should read the document. People should read. Wasome hiyo document. Natumai ya kwamba this time round kama wanaweza wapate pia nakala ya Kiswahili. Exactly. Ndo iweze kuwa rahisi ya kusoma haya. Exactly. Na wakati ambapo itakuwa imekuwa it has been made official, tutakutafuta tena Mr. Odhiambo tuje tuijadili kwa undani chapter baada ya chapter baada ya chapter, and of course kuna wale ambao watahisi kuna some bone of contentions katika the proposal ya the finance bill ya the coming financial year. Lakini tukiachana na stories za finance bill, tunaona pia kuna another issue ambayo imecrop up hapa, ni kuhusiana na appointment ya the new commissioners wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Of course Kenya Kwanza members of parliament wamesema ya kwamba wale ambao walikuwa proposed, lakini tusisahau ya kwamba kulikuwa na jopo ambayo ilikuwa inahusika katika kufanya ukaguzi. So the president alituma parliament tu majina ambao alitumiwa na jopo. Si ati haya majina yalichaguliwa na rais. Of course kuna wale ambao wamepinga. Kalonzo Musyoka, Wiper Party leader, nasema due process was not followed. Members of parliament kutoka kwa Kenya Kwanza wanasema tutapitisha haya majina. Mr. Odhiambo. Umejua hii mambo ya IEBC imekuwa controversial for a long time. Na unakumbuka it was one of the issues yenye ilipelekwa NADCO na Kalonzo Musyoka, the leader of Wiper, alikuwa one of the co-chairs of the NADCO process. Ukisoma hiyo NADCO report, ili make proposal to make the process inclusive and transparent. And to make inclusive, wali amend the provision ya select committee ili wa expand number kutoka 7 to 9 ili all the political sides zikuwe represented, and then the civil society and professionals, for instance, ISPAC na Law Society of Kenya, and the interparties parliamentary committee, and so on and so forth, so that all sides would be satisfied that wakona representative hapo, and they make a decision on the table. And then the NADCO report ndio ilipelekwa parliament, and parliament passed the NADCO proposals on the select committee as was given. And hiyo process ilikuwa nasema kwamba once the select committee is set up, they will make they will invite the applications, and then wafanye selection, and once they select what they finally decide on, according to the principles in Article 232, to make sure that there is merit and inclusion and all that, itapelekwa to the president, and then the president atapelekewa 2 names for chairman and 9 names for you commissioners, and out of it president atachoose 1 person for the president and 6 names for the commissioners, na atapeleka parliament. In my view, monitoring the process, that is exactly what has happened. And so it is parliament to then vet what has been decided and make the final approval. Now anybody who is dissatisfied, bado hakuna opportunity, because
speaker amesema jana that those names zimepelekwa to the relevant committee. The relevant committee itafanya public participation and you can send in a memoranda and their views will be. So I am surprised that the leader of Wiper mwenye alienda kotini, remember that this process was stuck for a long time, because alikuwa anataka ku ensure that his own representative and not representative of the other coalition members were part of it. Now finally he got his way na Kokimuli was there to represent Wiper. I am surprised that he is the first person to raise issues about this process. Very, very surprising. Exactly. I've not heard Kokimuli say that she was denied an opportunity to give her views. So katika hiyo orodha ambayo rais aliweza kuituma ama kulingana na vile ambavyo wale majina ambayo yalitumwa kwa bunge, ndio what is your take on the list first of all, Mr. Odhiambo? Nimeona hiyo list. I know Kenyans were expecting big names. Wengine walikuwa nasema you're expecting Hana, Charles Nyachae and things like that, but they have not seen the big names in there. And for me that was the first win for ordinary Kenyans, that tumepata wa Kenya wenye hatujui who was their mother or father. And they have never been in big offices. They are not the big names we knew. But tukiona they are actually credible Kenyans. For instance, Ethcon, I think it's called Ethcon, the person who is slated to be the chair, is coming from Turkana community. Turkana ni mbali. Siji kama take your time to travel to Turkana. But and so a number of times tukifanya decisions in Nairobi tunasahau about those far-flung areas. Lakini tunapata despite the fact that anatoka Turkana to a marginalized community, the guy is well grounded kwa masomo. The guy akona degree, akona masters kama 3. Amekuwa na practice yake kama wakili, na tena amefanya at the lowest level, that is the county level, in a far-flung county. So he has experience both from the public na private sector and the legal work for many years, and therefore I don't see any problem with that. Huyu mama anaitwa Anderitu mwenye anatoka Nyandarua. She ni mama mwenye amefanya in the political parties. She was initially in IBC as a staff, akapelekwa to be the registrar of political parties, and from the registrar of political parties she has been there many years. Hatujasikia scandal about her. Yes, kumekuwa na disputes here and there, but no scandal that she was not able to do that her work or that she did something that was unconstitutional. Tukiona for instance Nur is an illustrious public servant. Alikuwa provincial commissioner for a long time, and so ukiona Professor Aduol. Professor Aduol is the retired vice chancellor wa Technical University, an illustrious academic. So tunaona hapo kuna wanawake, kuna wanaume, kuna younger people like the chairman, kuna the older like Professor Aduol, and then your list kuna representation of the entire country. It's the face of Kenya. So to that extent I think it is achieving what it's supposed to achieve. I hope that it will be set in place and wataanza kazi yao. Alright. Na kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba in terms of regional balance, katika hii list tumeona chairperson anatoka Turkana, Hassan Nur kutoka katika Northeastern, kuna Bi Fahima kutoka maeneo ya Lamu. What is your take on in terms of regional balance katika hii list? I think it is properly balanced. Ukiona kuna mtu from I think there is called Mukwana or something from Western. Mukwana, Professor Dual from Nyanza. Tukuna somebody from Nairobi. So all the 8 the regions are considered. Definitely we are 45 tribes. We can't have all the tribes in that commission. But at least the regions are considered. So if Parliament approve the list of the commissioners of IEBC, the new commissioners of IEBC, first task yao
itakuwa ni gani? And secondly, Mr. Odhiambo, tumekuwa na maneno mengi yakiendelea in terms of we need a free and fair election. Na even if we have the free and fair election, what normally happens is baada ya uchaguzi main man Rio ataenda mahakamani bado akisema no, my votes were stolen. Are we going to finish that? Na wengine wanaenda Serena upande huko. At one time mpaka kuna wengine walijiapisha. Be the people's president. Definitely. Umejua Kenya ni country tuna siasa kali. Yes. Na at the same time we are in what is called a litigious society. Any small thing tunaenda kotini. Yeah. Okay, so we expect that bado tutaenda Supreme Court. Kuna watu wenye watu furahi, but at least tuko na a commission. The most important thing for commission now is to settle to prepare for 2027 elections. But as they prepare for 2027 election, umejua kuna pending responsibilities ya commission. For instance, tuko na several constituencies that were supposed to have had by elections, and so those people are not represented. I hope they can be able to do by elections very fast to kuwe na representation in those areas. And then kuna hii mambo ya boundary review. Already we are out of time, na tunaambiwa it should be ready within 1 year. So the question is, are they able to do that? Because if they can't complete it within 1 year, then it can only be used in the next election. Unfortunately, there are certain constituencies tulikuwa nao that do not meet the threshold ya kukua constituencies, the numbers that are supposed to form constituencies. And the rule that is there is that if that happens, then those constituencies need to be dropped. So I'm hoping that tutamaliza hii process. I'm praying that no one goes to court, and that the commission ianze kazi yake. And hata kama mtu ameenda kotini, the court should allow commission ianze kazi yake, so that we can be able to do these things to prepare for election. Okay. The risk is that if we don't do that, then we might not really have elections in 2027. The by-elections, voter registration? Yes. By-election, voter registration, preparation of the register. Okay. And preparation of the register, yes. Okay. Cleaning of the register, and then having elections, and then to prepare for litigation itafanyika, and so on and so forth. Yeah. Come to kuna swali hapo ambao umeuliza kazi ambao watakuwa wanashughulikia, na wengi wako wanajiuliza swali kwa baadhi ya zile constituencies ambao paka sahi labda hawana viongozi. Pindi wanapoingia, je, kuna marekebisho yote ambayo yanafanyika? Tukiangalia maeneo kama Banisa constituency, Magarini, Gwasi, Ugunja, kufikia sasa kuna pengo pale. Je, IBC kuna mipango yoyote labda wako nayo kuhakikisha kwamba wamelijaza lilo pengo in preparation for 2027? Sheria ina provide kwamba baada ya if there is a vacancy, then the vacancy declared by the parliament, then IBC inatakana ifanye election within a period of time. Definitely this has not happened because hatuko na the commissioner. But I'm hoping that secretariat imekuwa ikifanya the preparation, because the real work inafanywa actually na the secretariat. It's only that commissions lazima wakae wa make the decision and approve what has been done by the secretariat. So now, and my hope is that wakiingia hivi wataanza immediately na hizo mambo za by election, ili hao watu wakuwe na MPs. I mean it is sad that mnaweza kuwa for 5 years without MP, and other areas are represented. Kuna mambo za CDF that cannot be used and things like that. Alright, naona muda unazidi kuyoyoma, tutakuwa tunampisha my brother Rastus Kibon, lakini baada ya habari nafikiri tutarudi kumalizia, tuzungumzie kuhusiana na court ruling kuhusiana na impeachment ya former deputy president Rigathi Gachagua. At least that is what tunajua for now, lakini kwa sababu wewe ni wakili utakuwa unatuelezea kuhusiana na hilo and where it stands. Kwenye gazeti la The Standard jana ukurasa wa kwanza ilikuwa inasemaje, Kibon? Illegitimate
DP. Yeah. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana na legitimacy. Wanauliza maswali manake kufikia sasa watu wengi wanauliza jamani, hii nchi iko na DP wawili. Yupi ni yupi jamani? Sikizi before ulale lazima uangalie leo Standard imetoa headline gani. Inaitwa The Bold newspaper. Umeona ukurasa wa kwanza leo Have you seen the first page? Nimeona leo. Alright, acha tumpishe Erastus Kibon. Lakini kabla kumpisha Kibon, what do you make of that story? Nimesoma hii headline but I have also had niliona jana usiku na nikachukua nafasi kuangalia other sources. Yes. And ndio sababu unaona nikiuliza na mazee hizi headlines za Standard ni aje because you know the only link to this thing ni kwamba there's a young Kenyan who has lost his life. Bwana George Nyamori, and I pass my condolence to the family. I mean the family of Nyamori, mama yake alikuwa my father's colleague, a classmate at School of Law, and the brother is my senior in the law profession, counsel Paul Nyamori. Lakini apart from the fact that there's a Kenyan mwenye alipata kazi in an airline, the out of the 20 people who died, 18 were citizens were United Emirates, so it had nothing to do with Kenya. The flight did not come from Kenya. It came from elsewhere. It came from Chad. So with a tremendous respect, nimejua niko within the Standard. Tutakuzimia mai kama tukwambie the interview is over. Lakini I would want you to look at other sources before. But does it put us in a diplomatic row with Sudan? I don't, especially kwamba RSF walikuja hapa, KICC, they were here, they met the president. There's a picture there with Hamad Dagalo and DP amesema kwamba Hamad na rais wamekuwa kiongea masuala yote ya kibiashara. Yoweri Museveni ndio at some time alikuwa anaitwa a rebel na alikuwa refugee within Kenya. Alright. Wacha tumpishe Erastus Kibon, tutakuja kumalizia hilo. Bila shaka mahojiano na mazungumzo kuntu kama tulivyokueleza asubuhi ya leo ni kwamba ndani ya studio zetu tuko naye wakili Joshua Odhiambo Nyamori ambaye ni advocate of the High Court of Kenya na pia governance and policy expert. Wakili, tukirudi katika hilo swala ambalo lilikuwa tunazungumza hapo kabla ya kupisha Erastus Kibon kutuletea habari za sasa, ilikuwa tunasema ya kwamba swala hili la mambo ya RSF na taifa la Kenya na kwamba hii haitaleta mzozo wa kidiplomasia ikizingatiwa kwamba these are people that we hosted at KICC in Nairobi. Umejua Kenya imekuwa host to several people struggling with the politics of their country. Kenya was a host to Yoweri Museveni. Kenya ili host Kagame. Kenya ili host John Garang and Riek Machar, Salva Kiir, Rebecca Ngarang. And so at different times Kenya imekuwa host, and Kenya is a member of the global community. A global community nasema kama there's somebody who runs to your border na I mean the UN instruments nasema if somebody runs to your border na aseme kwamba is running away from conflict and he requires that you allow him to get in, you cannot lock your nini. At the same time, as a country that has led in peace and reconciliation, Kenya should be able to listen to every side. I'm sure that the other side of the conflict pia kikuja Kenya, they should be given an opportunity, waskizwe, wapatiwe a chance to have a safe place to meet, and then as a country we should try and pull them together, because that's what Ubuntuism ya Pan-Africanism expects, and at the same time our role under the UN charters also expect us to do. So I have not seen evidence of Kenya actively engaged, and nimesoma hii
headline and with tremendous respect. From other sources, the newspaper says that several Kenyans were also involved. In reality, there was only one Kenyan. The other 18 of the 20 people who perished were, people from UAE, and the flight ilikuwa imetoka Chad. Haikuwa imepass through Kenyan airspace, and so there was literally no official link between the flight and Kenya, save for the fact that a young Kenyan who had gotten employment died in that. So I don't think there is justification kusema that Kenya was involved in this flight that costed the life of the young George Nyamori. Okay. Yeah. Tukimalizia ni kuhusiana na swala la the legitimacy and illegitimacy of the deputy president. Where are we as a country? Do we have two deputy presidents? Na kwa sababu we ni wakili, hatutaki kujiingiza sana hapa. What did the court ruling say katika hii kesi ya Gachagua? Yeah, nimesikiza watu wakijaribu kuinterpret this, especially wanasiasa wakiinterpret in churches and in public rallies. Na nimekuwa nikicheka because ukiwasikiza wakiongea mpaka very respected lawyers. But when they speak as politicians, they forget that they are lawyers. Mimi nimechukua nafasi kusoma hiyo judgment, kusoma hiyo ruling fully, na nikasoma comparative rulings on where some similar thing has happened before. And the ruling inasema kwamba the panel wame disagree na the High Court on establishment of the panel. Yo High Court ilikuwa imesema that the DCJ had authority to set up the panel kama CJ yuko. But High Court imesema kwamba the DCJ has no authority. That authority is only to the CJ, and that it is a judicial authority, not an administrative authority, and that on that basis waka annul the decision of the court to the extent of the DCJ setting up the panel. Now kasema kwamba the the matter should be referred to the Chief Justice, so that the Chief Justice sets up a new panel and panels a new bench. Now what basically that means is that the CJ will set up a new bench. Now it answer from where this panel this bench left. Wengine wanajaribu ku explain kwamba that decision takes us back to the point where the bench started sitting. Okay, inaitwa the position ante. The reality is that kuna principle yenye tunatumia kwa kisheria inaitwa the de facto doctrine. The de facto doctrine anasema kwamba kama kuna a panel that ikona a color of authority, and later hiyo authority imepatikana kwamba it was not constitutional and lawful, the setting up of the panel can be annulled, but that the decisions that and their proceedings previously will not be annulled unless there was a specific prayer from these people that to annul everything, set aside all the proceedings and all the decisions, and tuanze mpya, which prayer was not there, na koti haikupatiana such a directive. Otherwise koti ingesema specifically that the hearing will start de novo. De novo ni kwamba itaanza from the beginning. Na hiyo principle imetumiwa hapa Kenya in other cases. For instance, there was a dispute between Senate and Parliament and National Assembly. In certain decisions that Senate ilikuwa na feel that National Assembly ili make decisions without involving the Senate, but zilikuwa decisions zina affect the counties.
The court then declared that the National Assembly had no authority to make those laws and to make those decisions without involving the Senate. But the court did not order that sasa hizo decisions zilikuwa made na zimekuwa implemented are illegal. Tena there was a dispute between the Judicial Service Commission and National Assembly. The court pia ili make decision that stopped the process but did not annul the process. Recently kulikuwa na mambo ya majority and minority leadership in which watu wengine walikuwa wanasema that now that the court declared that what had happened, both the speaker had done was unlawful, inatakana tuanze where we were, and because of that walikuwa wanasema ati all the decisions that parliament had made for the last 2 years should be annulled. But that is not what happened. I mean, they just started, they made a decision was made from the point where that was done. So I want to assure Kenyans that, you know, the impeachment was done and was effective, and impeachment was done by parliament. The nani alienda kotini after that. That case is still pending. So that decision on the impeachment is yet to be made. And then the deputy president currently, that is Professor Kindiki, was duly nominated by the president, approved by parliament, now was sworn by the chief justice in a public event. There has been no prayer by these guys to annul that process. So because of that, the deputy president who has been sworn in is Professor Kindiki. Rigathi Gachagua itabidi angoje kesi yake ishe. That is when decision will be made. Now on whether or not the conservatory orders, he didn't pray for that, he didn't get those orders, and therefore the status quo as is now will subsist. So in a layman's language, yes, ni kwamba hakuna story ya illegitimate deputy president. I mean the law and courts cannot allow a situation where kuna control. So Rigathi Gachagua ngoje paka kesi yake ishe. Itabidi angoje. So currently the deputy president ambaye anatambulika by law is Professor Kithure Kindiki. Professor Abraham Kithure Kindiki. By law. By law. Alright. And by law and by fact. Okay. Mimi kuna swali kule Mkenya ambaye anauliza, je, baada ya mkorogo wote na jopo jipya la majaji lichaguliwe kusikiza kesi ama kuendeleza kesi ya aliyekuwa naibu rais, je, kwa maoni yako kama mwanasheria, is there any hope ya kwamba vile anavyojihusisha na siasa anaweza kapata mpenyo na akavai akarudi na katika masuala yote ya siasa? Mmoja kuna various interpretations of the effect of impeachment. And so ultimately court to make decision on that. But if we see from the previous impeachment, immediately you are impeached, you cannot run for office. Okay? Unless court allows you to run for office. So Mr. Gachagua is impeached, he run for office. Court he decide that he was not properly impeached, then he will have an opportunity to run for office. But for now, he's an impeached guy. Impeachment ni kama, you know, umepelekwa jela, political prison. Ama umepelekwa political Sahara Desert. Yes. Okay. Yeah. Alright, tunapomalizia 2027, what's in for you? Mimi ni Mkenya, nitapiga kura. Umejua nilikuwa nimesimama mbunge Kisumu 2007. Kisumu Town West then. Saizi ilikuwa divided Kisumu Central and Kisumu West. I have not made a decision to run again. And as have Kenyans in many other platforms. Okay. But 2 years is a long time. 2 years is a long time. If you decide, you know, Akili, we are always here. Utakuja utuambie tu hapa tu. And the Gen Z's vote, will it count come 2027? Na hii swala ya kwamba, you know, he's just a one-time guy.
One, nikianza na Gen Zs, I was a young person, nilikuwa youth activist for a very long time. Na nataka niambie the Gen Zs that it goes beyond making noise on social media. They have to do actual work ya organizing. Umeona, beyond social media, when they go to the ground wanakosana. Unasikia wengine wanasema Morara amenunuliwa, huyu Kasmuel siku hizi ana fly na chopa, amechua chapa chini. I think they need to define what their interest is. Now, I can tell them that pursuing it alone as Gen Zs, they can succeed. Lazima wa work na the existing structures. So let them join political parties. Na wa influence hizo political parties. Ili wakwe kwa table. Matiangi is back. Yeah, Matiangi is back, but what does Matiangi offer, in my view? Matiangi, what we know about Matiangi, unakumbuka Wakenya wakichapwa during COVID. Unakumbuka kitu ilikuwa inaitwa huduma namba. Unakumbuka there was a 1.5 billion shillings scandal ya land ya serikali yenye serikali ilipa 1.5 billion. Unakumbuka the Yala and you know, Rivatana bodies. So the question is we suddenly found a new Matiangi who was not the same Matiangi who presided over interior. And then Matiangi, the question is, who is he represented? Tunaambiwa that the biggest sponsor for this campaign ni former President Uhuru Kenyatta. So are we bringing back Uhuru Kenyatta through proxy? But you know, baadhi ya Wakenya wengine wanasema ya kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa ameonya Wakenya kuhusu serikali hii ambayo iliyopo na labda anajaribu kurekebisha, na baadhi ya Wakenya, mmoja wake Bwana Gashagwa amekuwa akimpigia debe, na yeye alikuwa mmoja wa watu ambao walikuwa wanamsulubu huyo rais. Uhuru Kenyatta alimaliza na kaenda. Uone kama labda anajaribu kurekebisha hivi. Atarekebisha nini kama during his tenure alituacha na hizi shida zote? Actually hizi shida yenye William Ruto anakuwa blamed for, most of them ziko na roots from Uhuru Kenyatta's tenure. And my view is that Uhuru Kenyatta alituacha in so many problems. He should not you know, come and you know, interfere with our attempt to resolve the problems. In any case, I don't see Matiangi pulling a national outlook. And I see I don't see him going far. And the other thing is, Matiangi has never been a politician. Kukua president, lazima you move from step to step. Matiangi move from, you know, being a lecturer, private sector, na kawekwa in top government official. So he's an elite. Siasa ya ground ni tofauti. William Ruto is here one-term president. Is Raila Odinga going to support him 2027? You know, mimi natoka Nyanza. Na naweza kuambia kwamba huko the Lake region, tumeamua that we are supporting William Ruto. And we celebrate Raila. He's done so are you supporting Ruto for the sake of the work he has done, or you supporting Ruto because ameshikwa mkono, ameshikana mkono na Raila Odinga? We are for a number of reasons. Tunaona kwamba he's trying as a president despite the difficulties. And then for our region, you know, our region was one of the regions that were marginalized politically and economically. At least tumeona serikali yenye mikubali our people sitting in positions yenye hatuku imagine that watu wetu wanaweza kalia. For instance, the Ministry of Interior, the PS wa Interior ni Dr. Raymond Omolo kutoka Homa Bay. The Ministry of Treasury, tuko na John Mbadi FCPA, the Energy, and then Attorney General, the first woman Attorney General, anatoka my village, and so for us. But you threw a shoe at him the other day in Migori. No. I mean, it has been explained that what may have come out as like a shoot throwing might have not really been that. But in any case, even if it was, some of the greatest leaders wamekuwa, there's in every market there's normally a madman. Okay, and if one individual, a mad individual, threw a shoe in Migori, it doesn't mean. I mean, if you followed that trip, President received a rousing welcome from the people of Migori. Yeah. So
Na mjua anarudi Homa Bay for madaraka. Yes. Kufanya madaraka. Alright. Yes. Dakika 23 zinakatika baada ya saa 3. Wakili Joshua Odhiambo Nyamori, thank you so much for making time always, wakili. Asante. Advocate of the High Court of Kenya, governance and policy expert. Asante sana, na anasema amebadilisha msemo wa wakili, amesema kwamba hapa hakuna cha same forest different monkeys. This is the same forest with the same monkeys. Is it? I don't know what you mean, but Msitu ni ule na nyani ni wale. What I'm saying is that the president, we must give credit where it's due. The president amjaribu kuleta different communities into this government. Okay. Tujaribu kama sisi wa Kenya with our representations in that government, we sort out the mess in this country. Okay. Thank you so much, wakili, for making time.